Ama kwa hakika ya mgambo ikilia, bila shaka kuna jambo mtazamaji. Kitambulisho hicho ni ishara tosha kwamba taarifa zetu za upeo wa TV47 zinang'wananga sasa hivi. Popote ulipo, ninakusabahi nikitumai kwamba Jumatatu yako imekuendea vema. Hujambo na karibu. Kapu letu la habari limejaa taarifa chungu nzima, lakini kwanza kabisa tupate yaliyomo. Waziri wa Kawi Davis Chirchir asema kwamba kupotea kwa umeme nchi nzima Jumapili jioni kulisababishwa na hitilafu ya mitambo katika nyaya za usafirishaji wa umeme eneo la Kisumu Muhoroni. Mamlaka ya usafiri na usalama barabarani NTSA yawataka Wakenya kuwa waangalifu barabarani, huku wakipigia upatu ongezeko la ada za huduma mbalimbali. Na huku taifa la Kenya likiadhimisha miaka 60 tangu kupata uhuru wake, tunaangazia ni hatua zipi ambazo serikali imechukua kupambana na umaskini. There is a lot of disappointment. Not that the country is poor, but that it has had poor leadership. Karibu kwenye taarifa kamili mtazamaji. Shukrani sana kwa kutuchagua, lakini kubwa zaidi kwa kututeua kama kitovu cha habari za kweli na za kuaminika. Mie ni mwanahabari wako Andrin Kilemi, tuandamane sote hadi tamati. Saa chache kutoka sasa, Kenya itaadhimisha miaka 60 ya uhuru. Kulingana na tuliozungumza nao katika taarifa hii ya Grace Kuria Kanja, wanatueleza kuwa katika mwaka huo wa mwaka wa 89 ni kwamba ambapo Kenya ilijinyakulia uhuru, ulileta matumaini kwa wengi, haswa matarajio ya ukombozi, wakati ambao ulileta taifa fahari kubwa. Ahadi zilitolewa, hatimaye zilionekana kuwa na mwanga, lakini je, zilitimizwa hasa katika kuondoa umaskini nchini? Hebu tuangazie taarifa hiyo. Rais mwanzilishi hayati Jomo Kenyatta aliahidi mambo matatu wakati Kenya itapata uhuru wake. Aliahidi kuondoa umaskini, ujinga na kuhakikisha idadi ya watu nchini ina afya bora. Because the mzungu had emphasized those things as a way of controlling. Na kwa sababu hiyo, wananchi sasa wangekuwa huru. You had all these people coming from detention camps, Manyani and so on, or coming from schools, and they expected what? Good life, eh? Good jobs. So there was Kenyatta wondering, what do I do now? So create a national what? Youth service. Hiyo ilikuwa ni wakati huo. Zaidi ya miongo 6 baadaye, Profesa Macharia ana mtizamo upi kuhusu kiwango cha umaskini nchini? There is a lot of disappointment. Not that the country is poor, but that it has had poor leadership. Taasisi ya Kenya ya utafiti na uchambuzi wa sera za umma KIPRA inatoa picha tofauti kwa kiasi fulani. The figure we had in 2005/06 was 46.1% of the population were poor. But according to the statistics of 2015-2016, this had reduced significantly to 36.1%. Aidha, katika ripoti ya umaskini nchini Kenya ya mwaka 2021, ofisi ya kitaifa ya takwimu ilisema kuwa matokeo ya uchambuzi wa data ya utafiti wa kaya wa mwaka 2021 yanaonyesha kuwa kiwango cha umaskini kwa watu binafsi katika ngazi ya taifa kilikuwa 38.6%. Hilo ni ongezeko la kiwango cha umaskini, ingawa kwa kiasi fulani kinahusishwa na mkurupuko wa maradhi ya COVID-19 na uvamizi wa nzige. The government is doing a lot to get people in the informal settlements out of poverty and other deprivations, and this is being achieved through access to education, access to healthcare systems including support for community healthcare workers, access to housing. Kibra is a large slum, and people like it that way. Slum lords, eh? And some slum lords are at the top, eh? They like it that way. Because it also supplies labor for political activities.
and such things. And others, there is a slum almost everywhere. And so the desire to eliminate slums may not be there. Grace Kuriakanja, TV47. Na naibu rais Rigathi Gachagua Jumatatu alihudhuria kongamano la mwisho la vijana wa Afrika katika ukumbi wa KICC jijini Nairobi, ambao umeendeshwa kwa siku 3 sasa. Kongamano hilo la 6 liliwaleta pamoja zaidi ya vijana 20,000 kutoka mataifa mbalimbali barani Afrika. Naibu rais akitoa hakikisho kuwa baadhi ya makubaliano yaliyoafikiwa katika kongamano hilo yatafuatiliwa. Mwege William na uketo wa taarifa hiyo. Imekuwa ni siku 3 za majadiliano komavu na mawazo kuntu. Jumatatu kongamano la vijana lilifika kikomo. Naibu rais Rigathi Gachagua akihudhuria kufungwa rasmi kwa kongamano hili lililoleta vijana wa bara Afrika pamoja. We have ignited a flame of innovation, collaboration and partnership, propelling our continent to a rebirth. It is a proud moment for Africa. Naibu rais akitoa hakikisho kwa vijana kutoka Kenya kwamba serikali ya kitaifa imepata kusikiza baadhi ya maafikiano yaliyoafikiwa katika kongamano hilo, na kwa umakini unaofaa itatekeleza maafikiano hayo kwa manufaa ya Wakenya. We'll work together in championing your dreams and propelling you to full potential for a prosperous Africa. Vijana wakielezea maoni yao kufuatia kongamano hili, kauli mbiu ikiwa ni kumwezesha zaidi kijana wa Afrika ili aweze kujimudu kimaisha. Nikirudi mimi naona pia nitaanzisha kongamano kama hili, lakini hasa ya vijana wa kaskazini mashariki, ili tuweze tuzungumzie kwa undani mambo ambayo yanatukera sisi, ikiwa katika mambo ya mabadiliko ya tabia nchi. Niko na bidhaa kadhaa nimetengeneza kama jams, kama wines. Now, since we're talking of borderless Africa, I'm looking forward to exporting to different African countries. Mwege William, TV47. Asante sana Mwege William kwa taarifa hiyo. Mtazamaji, katika taarifa nyingine ni kwamba waziri wa kawi Davis Chirchir leo amefichua sababu ya kuzimwa kwa umeme nchini Jumapili jioni. Chirchir amesema kuwa hilo lilisababishwa na mzigo mkubwa wa umeme kwenye mstari wa usafirishaji wa umeme wa Kisumu Muhoroni. Akizungumza wakati wa mkutano na waandishi wa habari, waziri Chirchir alisema kuwa ongezeko la ghafla la mtiririko wa umeme katika laini ya Juja Lesos Muhoroni lilisababisha uzito kwenye transformer zao za Olkaria na kiungo cha usafirishaji cha Dandora Juja, ambacho kilisababisha nyaya za umeme kudondoka na kusababisha kuzimwa kwa umeme. Baada ya Wakenya kutoka sehemu mbalimbali nchini kuonyesha kughadhabika kwao kutokana na kupotea kwa umeme nchini, serikali ilipeana sababu za hilo kufanyika. We had similar breakdowns, though the one of November was not as major, when we had a breakdown of some conductor at Olkaria 2, compared to the one of August when we lost the whole country. So we have been meeting yesterday. When it happened, I was flying in from Dubai, and I experienced firsthand the anger because I was at the airport when the belt stopped, and therefore we could not get our luggages. The generator did not take off immediately, and it's a challenge that as a country we are really ashamed. Waziri wa kawi Davis Chirchir akifichua kuwa kulikuwa na hitilafu za kimitambo kwenye mstari wa usafirishaji wa umeme wa Kisumu Muhoroni. Chirchir sasa akiwahakikishia Wakenya kuwa wizara yake ilikuwa ikifanya kazi kurekebisha matukio ya mara kwa mara, jambo ambalo amesema kuwa ni laibu. Lack of investment in the network for a long time. And when I go through my statement, you'll appreciate that the fact that we've continued to connect customers on the last mile, we've continued to build industry, and we've not built a network in the last 5, 6, 7 years. And there is so much constraint in the transmission of electrons from wherever they are generated. And sometimes the network drips when it is overloaded. Yesterday was caused by an overload.
Nchi imekumbana na kuzimwa kwa umeme kwa kiwango cha kitaifa mara 3 katika miezi mitatu iliyopita, huku kampuni ya Kenya Power ikisisitiza kuwa ni msukosuko wa mfumo. Waziri Chirchir amesema kuwa Kenya imechukua mkopo kutoka nchi ya Korea Kusini na kutangaza zabuni kwa ujenzi wa mstari mpya wa umeme magharibi mwa Kenya. We are also constructing a new 132 to 33 kV Sondu station or line and substation to further improve the supply to South Nyanza. If we were to have enough time to talk about how we service South Nyanza from Moroni to Chemosit, Sotik, to Kigathi, Ndiwa, and then Awendo, we could actually service by building a direct link from Sondu. Hata hivyo, chama cha wanunuzi umeme cha Kenya kimekataa maelezo ya Waziri Chirchir kuhusu kuzimwa kwa umeme jana, ambapo Wakenya walipata hasara kubwa kutokana na kuzimwa kwa umeme. Hibak Said, TV47. Na mamlaka ya kitaifa ya usalama na uchukuzi NTSA imewataka madereva wa magari na Wakenya kwa ujumla kuwa waangalifu wanapotumia barabara wakati huu wa msimu wa Krismasi, kwani kwa kawaida inahusishwa na ajali nyingi za barabarani, haswa katika barabara kuu ya Nairobi kuelekea Nakuru. Mamlaka hiyo pia imewataka wadau kuunga mkono viwango vyao vipya vya ada vilivyopendekezwa ambavyo vitapanda kwa 100% hadi 900, ikieleza kuwa viwango hivyo vimetokana na nyakati ngumu za kiuchumi na viwango hivyo vitasaidia kulipa deni zao na pia kuendesha shughuli zao. Operating a deficit budget for almost 5 years. Currently, our 2023-2024 budget stands at about 4.7 billion shillings, way below what we expected to do, because if you look at our statements of finance, most of the funds that don't come in, we are offering more than at a higher cost in terms of service than what we are able to collect from the services. So the 5% levy proposal is part of what we have projected in our feasibility study, that if we got that kind of money, we would be able, in the long term, 5 years and beyond, to operate without to get another increase. Northern corridor, among all roads that we serve, the Nairobi-Nakuru Eldoret Road, Kisumu, that section of our Kenyan roads has always been a black spot in most areas. As an authority, working together, the traffic police, we have set up strategies and policies that during this particular Christmas festive season, we will be present to disseminate information through the media. We shall be present on the roads to ensure that no Kenyan lives are lost. Na huku kongamano la vijana barani Afrika likitamatika hapa jijini Nairobi, wavumbuzi wachanga sasa wanapaniwa kupeleka nyumbani ubunifu waliojifunza kutoka asili tofauti za Kiafrika katika juhudi za kubuni fursa za baadaye kwa vijana. Mwanahabari wetu Mike Kagwongo alitangamana na wavumbuzi wachanga waliohudhuria kongamano hilo kutoka barani Afrika wenye ubunifu wa kutaka vijana wa Kiafrika kusita kutegemea kazi za serikali, bali wajitegemee kwa kazi zao wenyewe. Kwa muda wa siku 4 zilizopita katika ukumbi wa mikutano wa KICC hapa jijini Nairobi, wajumbe na washikadau mbalimbali wamekuwa wakijihusisha na kongamano la vijana la uvumbuzi wa ushirikiano wa Afrika kupitia mijadala ya sera. Lakini wakati haya yakifanyika, wavumbuzi wachanga kutoka kote barani Afrika walikuwa pia wakionyesha ubunifu wao kupitia ujasiriamali. Hili ni soko la Hustler Bazaar, soko lililotengwa lenye maduka yanayokaliwa sio tu na Wakenya, bali pia na vijana kutoka Uganda, Guinea, Msumbiji, Nigeria na nchi zingine za Kiafrika ambao walitaka kuonyesha ubunifu wao wa kipekee kwa wageni. Havwe Kanae anaongoza kundi la vijana wa Uganda wenye biashara tofauti na dhamira ya kuunda nafasi za kazi badala ya kutafuta kazi. We can also share how we started, because also as we are job seekers, but as I can say, now we are job creators. Havwe anasema elimu kutoka nchi za ughaibuni iliwaacha tu wa Afrika wakiwa na matumaini ya kuajiriwa.
Hata hivyo, mtaala mpya uliobuniwa sasa ikiwa ni pamoja na CBC unatoa matumaini kwa vijana wajao ambao bila kujali ukosefu wa ajira watakuwa wakiajiri wengine kupitia mawazo yao ya kibunifu. And we have been sharing how we overcame to this following innovative products and ideas. Kilimo cha hydroponic ni sanaa ya kukuza mimea bila kutumia udongo. Joel Omusaki kutoka Soweto, mtaa wa Kayole, ni miongoni mwa watu 21 wa kikundi cha Joyful Bird Self-Help Group wanaofanya kilimo hiki cha busara kinacholingana na hali ya hewa. In our case, we do the hydroponic farming of barley. We don't use soil. So we came up with this idea because of you can see the cost of feeds is high. Teknolojia hii ni ya zamani kama historia na ilitumiwa katika bustani maarufu za Babeli. Umewahi kuona chai iliyochanganywa na mapera na mdalasini? Kedi Grace kutoka Kenya ndiye mwanzilishi wa kampuni ya Kedi Botanic inayojishughulisha na bidhaa za mitishamba. Tayari ameshirikisha wazo hili la kipekee kwa wageni ambao pia walijitolea kulipeleka nyumbani. It improves indigestion to those people who have bloating, acidity, flatulence, ulcers. It aids a lot. Na kongamano hili la vijana mwaka 2023 likifungwa hii leo hapa jijini Nairobi, wafanyabiashara hawa wadogo vilevile wana kila sababu ya kutabasamu wanaporudi makwao wakiwa na jambo moja au mawili wamesoma kutoka kwa wenzao kutoka nchi tofauti, na kwamba watakuwa wanawaelezea wale ambao hawakupata fursa ya kuwasili mwaka huu 2023 hapa jijini Nairobi. Mike Kagwongo, TV47 kutoka katika ukumbi wa mikutano wa KICC Nairobi. Mtazamaji, katika taarifa nyingine ni kwamba watoto wawili wa familia moja wameteketea hadi kufa huku wengine wawili wakiokolewa baada ya moto kuzuka na kuchoma nyumba 12 katika kijiji cha Karungu B, eneo bunge la Kabete, kaunti ya Kiambu. Kwa mujibu wa chifu wa eneo hilo, watoto hao wenye umri wa miaka 4 na 2 mtawalia waliwachwa nyumbani na mama yao na kuelekea kazini wakati mkasa huo ulipotokea. Kulingana na wakazi wa kijiji hicho, gari za kukabiliana na moto huo ziliwasili wakati ambapo moto ulikuwa umeenea sana na hivyo kuwazuia wanakijiji kuokoa chochote. Chanzo cha moto huo bado hakijajulikana. Hii sababu watoto wako kwa maboma waangalie kabisa. Because niko na wao hapa na hata wacha hapa tu, hata kwingine tutaendelea na baraza. Sababu hii time lazima mtu achuke watoto sana. Tunafikiria pengine kulikuwa na disconnect ya stima pahali, ndio pengine ikalipuka, sababu moto ilionekana tu ikitoka kwa hiyo boma. Na watu wamesema hawageweza, sima moto wamefika lakini hawageweza hawa watoto wameaga tu. Tulikuja tukaanza kubomoa this side kwenye moto ilikuwa imeaccumulate hii room ya kwanza tukaokoa. Kuna watoto wengine walikuwa kwa ile room nyingine juu ni plot na watoto wanaishi hapa na wengine huko mwisho. Wale wengine tuliweza kuwa save wenye walikuwa ile mwisho na tukaokoa hao wengine tukuweza. Moto ilikuwa imeaccumulate hiyo room yote. Hiyo moto then tukajaribu kuokoa vitu iko hatukuweza, moto ikawa. Na katika mseto wa kaunti ni kwamba gavana wa Trans Nzoia George Natembeya ametoa wito kwa viongozi kutoka mirengo yote kuungana ili kukabiliana na hali ngumu ya uchumi inayokabili taifa hili. Kwingineko, kiongozi wa NARC Kenya Martha Karua ametoa wito kwa uongozi wa kaunti na serikali kuu kufanya marekebisho katika sekta ya afya ili kupunguza gharama ya matibabu. Neli Lusigi na mseto wa kaunti. Huku taifa likikabiliwa na hali ngumu ya gharama ya maisha, gavana wa Trans Nzoia George Natembeya ameonekana kumkinga Rais William Ruto dhidi ya shutuma zinazomkabili, akisema kuwa viongozi wanapaswa kuungana kukabiliana na hali hii. Wetu wa Narok mmekuwa mnasikia mambo ya cost of living, hali ya maisha imekuwa ngumu, gharama ya maisha imekuwa ngumu.
lakini sisi kama viongozi kwa sasa tunataka tuweke vichwa pamoja. Sio wakati wa kublame, sio kazi ya rais peke yake. Natembeya aliyasema haya alipohudhuria hafla ya mwakilishi wa wadi wa Suswa, ambapo alisema kuwa kila kiongozi anapaswa kuwajibika, wito ambao uliungwa mkono na gavana wa Narok Patrick Ole Ntutu. Kwa mimi sijaona mazile. Ya pili, wanasema regional commissioner wa Rift Valley amefika. Nikajaribu kuangalia, sioni Hassan. Kwingineko, kiongozi wa NARC Kenya Martha Karua ametoa wito kwa uongozi wa serikali kuu na zile za kaunti kufanyia marekebisho katika sekta ya afya ili kuwezesha Wakenya kupata huduma za afya kwa bei nafuu. One of the way to serve leaders who have served is to serve the community. If we equip our hospitals in Kenya, in all the counties and nationally, we will not need to raise money to go to India. Wito huu umeungwa mkono na mwakilishi wa kike wa Kirinyaga Njeri Maina aliyetaka serikali kuangazia changamoto zinazowakabili wananchi katika hospitali za umma kote nchini. The Health Amendment Bill 2023, and I am hoping that once we resume Parliament, I will be able to table it on the floor for first reading so that we can ensure we protect the common mwananchi. Wakazi wa Nyanza wamehimizwa kuunda vikundi vya akiba na mikopo ili kuweza kutumia fursa hii kuendeleza kiuchumi zinazotolewa na serikali. Waziri wa mawasiliano na teknolojia za habari Eliud Owalo amesema kuwa sehemu ya ajenda ya Rais William Ruto na serikali yake ya Kenya Kwanza ni kuwawezesha kiuchumi wanawake na vijana. More so the women to constitute themselves into cooperative societies. You cannot grow if you are doing business alone, but you have got all the attendant opportunities to grow if you work together through SACCO. Nelly Lusigi, TV47. Asante sana Nelly Lusigi kwa taarifa hizo. Mtazamaji, hizi ni habari za michezo na TV47. Kumbuka, una fursa ya kipekee ya kupanda ndege kwenda kufurahia sherehe ya kifahari na watangazaji wa TV47. Hakuna kugharamika kwani imelipiwa. Shiriki draw ukitumia neno Flight 47 kwa nambari 24550 upate vikapu kadhaa ambapo utashinda zawadi kemkem kama vile mbuzi, mayai, tiketi ya nauli ya basi, pesa taslimu na tuzo kubwa ya tikiti ya ndege ya Flight 47 itakayokupeleka Mombasa Beach Hotel. Sasa tudunde viwanjani. Timu ya taifa ya soka ya kinadada wachezaji wasiozidi umri wa miaka 15 Kenya Under 15 Select walianza michuano ya shule ya shirikisho la soka barani Afrika vizuri kwa kuandikisha ushindi wa mabao 2-0 dhidi ya Rwanda kwenye mechi iliyochezwa ugani Kasarani. Mabao ya Kenya yalifungwa na Faith Boke na Brenda Achieng kwenye mechi yao ya pili. Wamboi Tabitha alifunga bao la kipekee na kuisaidia Kenya kuandikisha ushindi wa bao 1-0 dhidi ya Rwanda. Hayo ya kijiri, timu ya taifa ya wanaume ilianza vibaya kwa kupokea kichapo cha mabao au cha bao 1-0 dhidi ya Rwanda kabla ya kuandikisha ushindi wa mabao 2-0 dhidi ya Somalia. Intercity FC kutoka wadi ya Tebere ilitawazwa kama washindi wa shilingi milioni 1 katika mashindano ya soka ya Gavana Anne Waiguru. Intercity FC walitoa ubingwa wa shindano hilo la miezi miwili kwa mikwaju ya penalti ya mabao 3-2 dhidi ya Tumaitha FC kutoka wadi ya Kiine. Katika upande wa wanawake, Mukou Queens FC walitawazwa mabingwa wa kinadada baada ya kuichabanga Nyagati Ladies FC mabao 3-1. Mechi hizo ziligaragazwa ugani wa Nguru, eneo bunge la Mwea. Nataka hii ligi iendelee sana, inatuleta pamoja, inatusaidia tusiende kwa vitu zingine mbaya mbaya, inatupatia yani morali ya kucheza ball.
So mimi naweza penda iendelee. Tunashukuru sana gavana wetu kwa kutuletea ligi kama hii. Imetusaidia sana. Naweza sema imetusaidia sana na naweza penda iendelee. Imekuwa mzuri since tuanze na tunashukuru gavana wetu kwa kuremember kwanza wasichana kwa football. Though tunataka pia watu wa Harambee Starlets wakuje wa showcase, tumeshowcase talent yetu, wakuje wa scout hapa. Hapa nje kuna talent, si ndio? Na tunataka wakuje wa showcase. Na mimi nashukuru gavana wetu sana kwa support amepea vijana hapa nje youth. Tumeshowcase talent yetu kwa sababu ya finali ya mchezo wa Governor Anne Waiguru Minji Cup 2023, na tumefurahi sana kwa sababu mchezo huu ulianza kutoka kwa ward na umejumuisha zaidi ya youth 5,000. Beef researchers walitoa ubingwa wa makala ya kwanza ya dimba la soka la Carlos Diwe iliyoandaliwa katika uwanja wa Posta County ya Nakuru. Beef FC walitoa ubingwa huo baada ya kuandikisha ushindi wa mabao 3-2 dhidi ya Murray FC, na hayo ya kijiri na Net Boys walimaliza katika nafasi ya 3 baada ya kuwachabanga Umoja Lasers mabao 2-1. Kimbo analeta na itoa nje. Pesa kwanza, kupita pele. Wanakata Intercity Apole anaambia Dada Mala ngoma ya kiume katikati mwa uwanja. Confetti! 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 Wanasema ngoma ikipigwa sana huenda ikapasuka, na kwa namna hiyo ninatia kikomo kwenye taarifa zetu za Upeo wa TV47 Jumatatu ya leo. Asante sana kwa wote waliofanikisha taarifa hizi. Shukrani kwako mtazamaji siku zote kwa kutegea